Sasa shida kubwa inakuanga hapo ni unataka kuishi maisha ya Patrick na wewe bado haujui Patrick amefika hapo. I think the choice of loan or cash zote ziko fiti. Just depends with at what level of life wewe uko. Kuna wasee by the way, if you have money, why would you buy a car cash? So you can get If you have money, you see, if you're a business, wewe uko wewe mwanabiashara sasa Patrick. Yeah. If you have 5 million. Unajua 5 million sasa inaweza kuchukulia tugari kwa auction tungapi? twingi sana. Twenye unaweza flip, sio? Welcome guys and welcome to Pamurick show. Today we are excited to have IBRAHIM Toloi on our show, and it is very exciting because he is within our new premises that we are launching very soon, but we said let's start now. Hata kama uone kameza hapa una relax tu, enjoy the show. And nashukuru sana Ibrahim vile umefika hapa. So guys, if you're new to this channel, my name is Patrick Mutuma and we have Ibra. Yes. So Ibra, karibu sana. Napenda kurudia place wafanyanga, my name is Patrick Mutuma. No, hivyo mala, unajua lazima urepeat kitu na repeat. Yes. Kuna watu wengine wanakuita na hiyo bana si fair sana. Inakuanga very signature intro. It's a heavy name. Hii ni like our third time, second time to be on the interview. First time tulikuanga huko na Wakabi. And that was a very fantastic interview. Hiyo time ndo ulikuwa umeshika moto sana mambo ya auction. Ukakuja ukatunganishia show. Yeah, tulisukuma bana. Lakini watu bado wanauliza hizi saa zako mbili. What is the plan? Saa yako iko pale. Bogo utaila. Hiyo iko hapo nyuma tu. Leo ameniletea saa. Hiyo saa. By the way, I promise sir on the first show. Ndio hii. Nice. Leta hiyo saa bana. Tuko hapa na Mbugua. Hii ndo saa yangu sasa. Ndio hapa. Nice. Ndio hii hapa. Wacha tuoneshe mwisho. Yeke hapa. Tuiweke hapa. Yeke hapa. Very nice. Lazima uone mahali bila iko. So Ibra, yes, how have you been bana? Hii mwaka inakupeleka aje? Hii mwaka iko fiti. Mambo iko tu chonjo. But again, you know, we are coping up with the new economy. Nasikia kila mtu analia economy. But mambo iko fiti Patrick. Dola imetoka 160. Imeshuka. Sasa tunangoja pale ukianza kutuzia gari at least imeshuka kidogo. Kama haina impact sana. That is the weird bit because watu wana expect the dollar imeshuka, magari pia bei inafaa ishuke. But the reality is hizi gari tulinunua kama dola bado iko stock ilikuwa. Yes, but if you're planning to buy or import a car right now, mostly importation, then utapata benefit ya kupata gari at a better price because now una import kama dola iko chini, Japanese yen iko chini. So if you're importing right now, you can take advantage of the dollar. Watu sasa mwenye atachukua kama saa hii dola iko 130 hivi. Yes. Huyo mtu sasa hiyo gari ikifika inakuja maybe after 1 month. Yes, itakuwa cheaper. Of course. Lakini KRA bado inamngoja, itaki kujua. Sasa si nyinyi mlipiga kura. Sasa utatulaumu mpaka leo. Na KRA ni KRA. I've never understood the tax and duty system ya Kenya. I think they need to do a revision. Like hawezi pata venye gari unaweza ingiza, unabuy gari Japan, Patrick natuseme 1 mic ikifika hapa KRA unataka 800 ama almost the similar amount of money to just have your account on. It's like double. Imagine sahi ukinunua tuseme Honda Fit. Ukienda Japan, sasa umerelocate umeenda Japan. Ukinunua Honda Fit unanunua so 7. Guys, sijui kama una get. Ni karibu 1. Hapa ni 1.4 1.5 bro. What? Umeget. So that is but again we are being punished for I don't know if to call it punishment because we are being punished for using old cars. Sasa na si wanatu auctionia hizi, wanatupia hizi gari mzee. Na wamesema wanaleta auction hapa Naivasha. Uko tayari kuenda auction ya Naivasha? Baya sana. Unajua ni mtu auction, so I understand. Ikifika story na auction, yes. Mimi niko hapo. We are hoping to update tuambie exactly nini inaendelea pale. By the way, kwanza is it true? Absolutely. That's for real. For real, that thing is real. So how is it going to work?
I'm curious. Yet now to get the real details. Because we have been working with the assumptions, Yes. but the company that has set up that area, Yes. it's putting up a huge facility. Ah. A huge facility of which Yes. it will be a game changer. Okay. Because I've done some background check and done good research, Yes. made some trips here and there trying to talk to one or two people in the Yeah, official government and it's the individuals operating at the special economic zone. It's a real deal. It's coming down. Ibra, we will have to talk behind the camera because this one, I swear, itakuwa very impactful because it is affecting individuals, but at the same time, businesses. itakuwa positive because they are targeting Africa. How will it be positive? Huh? You remember the same conversation we had around ICDL being moved from Mombasa to Nairobi and now Naivasha. The economic zones zinakuwa controlled na watu wa poti, and then you understand there'll be a dynamic shift in terms of just business, especially watu wa kwanza watapata casualty wa kwanza watu wa Mombasa kwa sababu huko ndo gari ziko. Okay, apparently huko ndo gari za deal ziko. Now, Yes. according to what I have asked around, Yes. the way this one will be operating, it's like now bringing Japan to Naivasha. In this way, Okay. Those people who buy within maybe the Kenyan market, the Kenyan dealers, Yes. you will find you bid this vehicle same way you would have bidded ikiwa Japan. So it is the same cost pale. Okay. What they have reduced is the time frame of which pale unangoja gari kama 2 months. Okay, ndio ifike. Hapa sasa ni 7 days ama 5 days to get your vehicle. Okay. At the same time, they are registering members. Okay. They are registering members. Interesting. Inakaa unajua mambo mingi kuniliko. Ikifika the auction, it's my area, my friend. Now let me ask you. It's interesting. I see. So gari zitakuwa hapa physically? Hapa physically. So kuna mtu ameinvest ama kuna mtu ameamua ataleta 10,000 units here? Units hapa. You throw Ibra na your farm. Yes. Ibra now buy vehicles pale. You sell. So it will not be having any impact sana financially to individuals, but car dealers will benefit. But at the same time, if you are an individual, Yes. if wants to bid, now lazima ukuwe member. To be a member, now so registration ni wameka 100,000. I see. Ukiwa unataka onda fit sasa wewe utaenda kukuwa member ulipe 100,000. Sasa itabidi sasa those people who are in the industry, they are the ones who will be members and they bid for those vehicles. Upate sisi hapa tuna benefit. So unapata kama hii facility ya Pamurick Consort Limited. Yes. It will be helping people now to get those vehicles From the auction. from the auction. Nice. If you put it that way, then it makes a lot of sense. That's how it will be. And that in will a be- launch date 24. 24 though? This month. Hey. Good date 25. Manze tutakuwa tunabidi hizo magari vibaya sana. Acha tungoje. I'm curious to know what will happen. Normally with our government structure, the biggest challenge inakuanga na structural design ya bureaucracy and how things work. But if what you've said is what is going to happen, then I think it's a good thing. It's a good thing. Yeah, it's a good thing. That is what is going to happen. Yes. Hopefully. Kama hakuna mambo hapa na pale. Yes. Because the investment put there, the units that are coming there, it will change the whole industry. Of course. And we are hoping because they will create employment. It will also create that market ya Kenya because that area of Naivasha, investments zinaenda kukua pale zitakuwa mingi sana. So Ibra, Yes sir. hapo unapiga ma reviews bana. What una drop bana. Manze ilikuwa ndani ama namna gani? Yeah. So of course nimekuwa nikifanya kitu. It's not my first time to be in camera. It's not my first time to be doing that. So background yangu, I had a stint at the Kenya Broadcasting Corporation. Tunaitanga BH. Yeah, for like 3 years. I was telling kids stories and doing a program for kids. So I've been doing this for a while before I ventured private into
just production. So sisi ni wale watu tulikuwa na contract ya KBC inaitwa artist contract. Wow. Kama wakina Ojwang Nyagakuta, you know, yeah. So you used to work the same way. So you'll go do a program, get paid, and that. So you are only employed at the level of your program. Program yako ikikuwa terminated, wewe pia kazi inaisha. Yes. So I've been at KBC doing media, doing storytelling in front of the camera for 3 years, of course. Hey. Of course for 3 years. Show ilikuwa inaitwa Salvaged Avenue. Yeah, and I was there. Kama ushaona show, babu fulani amevaa kofia manyoa hivi na shuka ya red. From 2012 all the way to around, I think 2011 all the way to 2014. That should have been me. Oh, it was me. So hii mambo ya kukua kwa kamera umeifanya for some time. Of course. Tukirudi nyuma kidogo, I'm naturally like an artist when it comes to communication and all that. Background yangu high school nimekuwa drama, and I was among the best. I'm a proud product of Oliver Minishi. What are you talking about? Yes. So ni kitu imekuwa hapo, it's not like ni kitu tuwezi kufanya, but I think I consider myself more of a business guy than a presenter. So you have also ventured into business. Of course. So tukifanya KBC baada tumefutwa kazi and all that, tukaambiwa show ilifanya nini? Unajua mimi nimefuta tu peke yangu kwa hivyo. Viva nilikuwa mdozi. Yes, wapi huko? Kampuni nyingine hapa. Ukafutwa kazi? Kafutwa. Aibu. Pole. Ndio nilianza sasa kuuza hizi mawati. So yangu tutaongea. So wewe ukafutwa alafu ukaingia kwa biashara. So tukaingia kwa biashara. Of course the vision and dream was to get into business. I've been doing small businesses. Si ndio wase tumehaso limta. Kuna wase wanaitoka DJ Lex, tulikuwa tunapiga nao shughuli tao. Hep Entertainment, DJ Mantix. Manze. Tulikuwa tunaingia pale tunachoma ma CD, tunaenda tunauza, tuna hustle during those days. So business imekuwa into culture and blood for a while now. So baada ya KBC tukaingia private, of course dream inakuanga kutengeneza your own business. Absolutely. That has been always the hustle. So the first company, Queen Studios, we get into production, we invest, we buy equipments, production equipments. Kidogo tulianza kaa wewe. Kamera moja, 7D, photography, nini, and then you step up kidogo. And then I finally got now to have what you call Rockman Creative Studios, which is now a rebrand of Queen Studios. Yes. But hiyo imekuwa production. And that's how I even met my former partner. Eric. It was through production. I was hired to do an advert for Maridadi. It's Eric Mwangi. Maridadi cars. Yes. They had a product called Pepea. Pepea was a taxi hailing app. Yeah. So one day I get a call, nimepigwa recommendation. I used to do corporate videos. Luxury weddings at some point. We've done stuff, ads. You understand? So in most cases you are behind that camera and producing this pipini and all that. Yes, production. So you met with Eric kwa Maridadi hivyo mkaanza. Sasa mimi nimeenda kufanya kazi yangu. Mkapata. By good luck yeye ndiye alikuwa talent kwa hiyo production. So from there we had a knowledge around cars and I had my knowledge around production. And I was a businessman and I was looking for opportunities in business. Ukiwa mwana biashara, you spot everything everywhere. Absolutely. So I asked him if he can be my partner, we do this. And he agreed, and the story, as you know it, it was ended here. It was ended here. So at least you had an opportunity to have a bite of what you used to do. So that seemingly is a brief of where we are and what we are doing right now. But to me, I'll consider myself one, an entrepreneur, and two, a storyteller, and number three, a producer now. Absolutely. In that order. Hey. Alafu hapo mwisho tunaweka proud father, proud dad and husband. Na ukai yani umebuild up all those companies. Yani uko simple and humble, but how do you manage that? You made it. Kuna mtu hapa anapata kitu kidogo anatusumbua hapa. Unajua hii humility ni understanding ya what is around you.
Patrick, everything that we have here is, I don't want to go the religion way, but in one or the other, it's nothing. Ulikuja kwa hii world solo, ukizaliwa ulikam tu hivyo. Na ile day God anakukol, bado utalost hivyo. So, hizi vitu zote tuna own, mi wana inakuwa kaa boat. Like, hii ni kaa boat inatukosea tu rive. Once you get on the other side, you don't need it. Umechekia story. So noma kubwa ni ushaisikia ile story ya the crocodile and the monkey. The crocodile and the monkey ni the monkey wanted to cross the river. To go and get fruits, mangoes. Yes, story. Kuvuka monkey. Akaambia cheki mzae. So ile kitu iko hapa ni mimi siwezi ruka juu nichukue fruits. But kitu mimi niko nayo naweza kukrosesha hii river ufike the other side. Una get? So mangi karukia crocodile mgongo. Kufika pale katikati mangi kaanza kudaisha story tofauti. So wewe unajua crocodile kwanza kiburi. Tuko tumeelewana vizuri. Wewe ulikuwa unataka nikurushie fruits ngapi? Anambia haina noma, si wewe ukikula moja unanipatia moja. Sote tumeparticipate kwa hii shughuli. Of course. So you know the story how it ended. The crocodile managed to get the mango on the other side, the monkey got the fruits. And then he did not give the crocodile. So time ya kurudi mangi ni crocodile ikasema haina noma, nakubeba. Kafika katikati ya river ikaamua kuzama na hiyo mangi. So hizi vitu zote for me I look at it from that analogy. It's not something that you should be very much attached to. But tumepiga shughuli. But mina prefer kukaa behind the scenes. Mostly that worked for me. I believe I'm better off being a creator than the person in front of the camera. But in this scenario, until the issues force you now of course, to come, because you have to continue the enterprise. It's survival, bro. Business. Business is also, it's all about survival. It gets to a point where you have to make drastic decisions and choices to stay afloat. Absolutely. So for me, this was a business decision that I needed to step up and stay afloat. But it's a good thing. Right now, what we were doing between when my former partner left and now has been survival. But now, from now going forward, the entire team at Conversation, we're going to take a break. Toka kwenda retreat for 3 weeks. Kwanza. Yes. Then now we want to come back and create content. Hii tulikuwa tunafanya ni survival. We were just transitioning. We were telling our viewers and our followers, look, we got this, we can do this, all is not lost. And guys believes us. Wamekaa pale, wamekaa, like they've kept on subscribing, the numbers are growing every day. Absolutely. And they're loving the content, the comments are very good, the feedback is awesome. So now we are at the point where we ni kama kwa nyumba, wacha nitumie mfano kwa sababu mfano pia mfano ni mzuri. Kwa nyumba ukiwa umekaa na bibi na mmeoana na mmekaa kwa muda. Na mke wako amue sasa leo mimi nimepata mchumba mwingine. Umeelewa? Na nitokea ende. Hawezi endelea kulala kwa ile kitanda ulikulalalia. Niseme ni kweli. Hapa ni kweli. Hawezi endelea hata viti zinaanza kukuja. Ukiona tu unakumbuka. Unaelewa, curtains lazima uchange. So of course, just like that scenario, for a business choice, we have also to make those drastic measures and just change the whole layout and setup. And the rebrand yourself. We are going to keep Conversation is a big brand. I was reminded by our viewers that Conversation is way beyond me. Ukweli. I was checking all the comments. And people are saying Conversation has to continue. Of Conversation is beyond who you na who you. Of course. And you have to maintain the vibe and support one another. Of course. Tusukume shughuli yako. Of course. Conversation is IBRAHIM. Conversation ni community. Conversation iko na kina Mbugo ndani. Like Conversation iko na wase wengi. Like the guys who make Conversation is, it cannot be brought down to 2 individuals. Absolutely. And that is the biggest lesson that we took from all these things. So after hii retreat unakuja na plan. Bro, si utakuwa hapa kuona. Si utakuwa hapa kuona. Si utakuwa hapa kuona. Ngoja kuingoja. Utakuwa hapa kuona. We will make our own changes.
we're looking forward to actually also doing new stuff and collaborating with more people. Perspective ni mob. Sasa ni nini inakudrive? Ni familia, ni biashara, ni nini sasa? Sasa in that order, ni gani? the most important thing that mina respect ya kwanza yenye siwezi compromise ni familia. Family is very important, by the way. Very important. Family, very important, and then business. At the end of the day, tuko hapa kwa sababu tunataka kusurvive na kuishi. So it's family first and then business. Na the most important one ya tatu baada ya hiyo ni friendship na loyalty. Friendship and loyalty. Loyalty is the most expensive product you can get anywhere in the world. What? Sahi kudanganya. Kuipata. Loyalty. People who can stand with you. People who can stand, yes. And there's nothing I respect and reward more like loyalty. What? Loyalty is important because loyalty, Patrick, ni an idea that somebody will stand by you no matter what. And they'll be honest and truthful. Most of the time, see, uko surrounded na what we call yes men. Yes man. Yes man. Patrick akisema, tuende hivi, tunaenda hivi. A loyal guy and a loyal friend or a loyal partner ni msana kwamba ni aje? Hii haiwezi. Tuende hivi. Unaget? Sometimes people interpret friendship and loyalty in a different way, but I can tell you the most expensive commodity saa hii unaweza kuwa nayo. Loyalty, bro. If you get people that can trust in you, people that can stay by you no matter what, and people will be willing to support and cheer you up. Kuna wasee mimi genuinely wanakanga chini wananipiga ma-advice. Kuna wasee genuinely wataniwishia the best. Kuna wasee genuinely saa 8, saa 7 ya usiku watakutumia comments na feedback about what you need to do, what you need to improve on. And they are genuine. They are genuine. Ni wasee wale sana watakwambia mazee, congrats like the way you set up this place. Kuna type ya wasawili. Kuna wasawili watakuja kwa kwanza watakuja kuchini aje Patrick, these are good stuff nini but ndani kuna kinyonga, yani anasikia tu mpaka anaona ameshtuka tu. Of course, anangoja siku uta drop and then kuna mwingine atakuja kuambia ni aje. Hata sound as jovial as the other one. Atakwambia ni aje stuff umedo ni fit. Keep doing it. So, na msemo mwenye ukipigia simu mwambie ni aje mazesti ya parent. Atakutumia do chini ya maji. Ataenda apige panga. Ni kweli. Unaget. Sasa hiyo so, that kind of friendship. Hapa nje kuna watu wenye wanakuchia up tu ile kuchocha nini kuonyesha tu amekutumia hata message. Of course. And most of the time si uko kwa relationship with those guys. Hoping and believing that those are the guys that are friends, but genuinely sometimes they are not. Wase wako genuine, wako legit. You will see them, they'll present themselves. So I keep a very tight circle, of friends, and family members as well. And these are guys who are very, very loyal. Because hawezi afford mseo kudunga nyuma na daga. Hawezi afford, bro. Why stage in life? So what drives me, I'm very passionate about business and growth. I'm very passionate about cars as well. That's the same reason why when I started doing this. Hata saa hii wasee wakiamua hawata watch conversation. Nafikiri mimi na maboys bado tunatoa to create content. Because what else? Sijui kama unaona. So imagine ushapiga biashara hapa, ushauzia sema ndai, ushauza saa zako, Patrick umesema uko na kakitu and you are free and idle and you have a production team, you have all the equipments. What else do you do? And you love creating content and you love cars at the same time. You bring another show and any day, any time. Ai bwana. Any day, any time. Because you can, if your industry is kwa hiyo production, you can bring a big and something different. Unaweza create a show yenye iko. Of course. The vision here with production is creating something that cuts across Africa, probably the whole world. So I'm thinking of creating a serious production. Wachana na hii mchezo tulikuwa tunafanya. Okay, we were doing awesome stuff, but I feel, and you remember when I was talking about, I was telling you the vision I have with conversation. I haven't even scratched it. Hapa tulikuwa tunacheza. We were now doing baby steps. We were only 3 years into it. 3 years ndo time kwa biashara huwa inakuteka break even. So we were just at the brink of breaking even. But again now we are here. But it's a good thing.
anytime, Patrick, you need to have challenges like this one. You need to stay dangerous and hustling. Because sahi sasa nimekuwa reset back to hustle mode. Hustle mode. Yes. Yeah, of course. It's a good feeling. Hakuna feeling na enjoy ka sahi. Because sahi sasa na think, sahi na plan, sahi na reach out. Like vitu mob zenye singeweza do for the last 2 or 3 years. I have another opportunity to do them now. Yes. And it is giving you the drive and now hope and strategy mpya hapa na pale. Of course, the way wasawa me set up kwa mtandao sisi ndo underdog. It's a good thing. You must always, hata wewe, you must always stay as an underdog. Nakumbuka when you were starting this, we used to cheer ourselves. Anytime tulikuwa na grow like numbers of subscribers. Anytime tungepita numbers za Patrick, tungenda not because ati tuko na chuki ya maana mse, but it felt good to just come from down and keep on hitting it. You understand? Ni kweli. The good thing is we are the ones that have the biggest numbers right now. But I know there are guys who are looking up and saying, we are coming for you. Absolutely. Understand? And that it's a good thing. Because now we know guys are coming. Ni kweli. Of course. Kila kona. Of course. We know guys are coming and we love it. It's good. So zingine kukiwa na hiyo nini, it's good for the game, it's good for the industry. It's kama tufuta, unagonga msao timu gani? Manchester United. Manchester, mimi ni mtu wa Arsenal. So of course, sikia mbugua. Mbugua ni nini wewe? Manchester washapigwa hata sasa hivi waje interview. Hata ni nini? Na vile asubuhi nilikuwa na jazz. Hata sasa hivi tunafanya interview shakungutwa. Game high. So, unajua hiyo spirit inakonga poa, mnakutana mahali, mna jazz, wewe mazee nini, but at the end of the day, you know what that is all about. Absolutely. It's about the need and the drive for success and growth. At the end of the day, unataka Man U ipige wasee, mimi nataka Arsenal ipige wasee. It doesn't make us enemies, but it just makes us committed to the game and the spirit of championship and winning at some point. Absolutely. Yes. So, unapata like me, what I believe in, the market is big. Of course. Kila mtu atapata hiyo support yake. Of course. Na umeenda kusearch how to film. Unapata ni watu wangapi wanafanya how to film. Wengi sana. Wengi. Una watch huyu unapata hujashika. Unaenda next. Hata wacha kufilm. Enda utafute hardware. Utapata hardware mingi zimepakana kwa line moja. Zote zinauza the same product. Kweli. Unaangalia sana. I think the point is the top belongs to everybody that is willing and ready to risk enough to get there. Unaget? Na hii game ya life moi consider na konga marathon. Haikuangi sprint. Saa hii conversation za kuwa na tuseme 165,000 subscribers. Saa hii. But in 3 years Patrick atakuwa na 1 million. Conversation itakuwa ibaki at 400 or 500. Understand? It's not a short sprint. But you see, Patrick, for you to get 1 million, you have to stay loyal to the game and grind. To get at 1 million is not an easy game. It's not a joke. Yeah. So, sisi ni kugrind tu. Tungangana. Bro, sisi ni wase. Wewe umetoka wapi? Nasikia unatoka Meru? Meru. Sisi manze tulipanda basi. Kwanza mimi nilipanda basi ya 8 hours. Nikatoka mahali naitwa Busia na Mbale. Nikakam Nairobi manze. Yeah. Nitaka Kakamega High School, nimekuja Nairobi, nimekuja chuo na kuhaso. Unafikiria wase wawili 5 10 wanaweza ingia pale kwa mtandao niambie ni shutdown dreams zangu mzee? Ama waamue kunitoka ati mimi nizimishe dreams zangu. Si unajua kama mimi sasa vile watu wanaishi kukuambia hiyo inakaa hivi. Sound yako. Sijui unashutia kwa gari. Sasa hizo discouragement hizo. Wewe unafanya the wrong thing. Mbona unasikiza discouragement? Kuna kitu mimi waambia kina Mbugu kiko na mimi ni unaweza do everything, but there's one thing that you will never be able to figure out how it will happen is the reaction of people. Understand? The worst bit in human beings is you focus more on what people will react rather than what you're actually supposed to do. Hawezi predict human behavior. Wewe unaweza toka hapo kama hii show. Kwa mind yako unaambia wase unatengeneza show kali, si ndio? Like hii show wazee mtapenda.
Sasa wanaweza amua siwechisho. Sisi kama una get part. Nashikanisha bana. I need you to understand that this is not your problem. Yeah. It is their choice. Au wewe ni kama umeprepare food umeleta kwa meza na msema ambieni aje, mimi nimeshiba nataka tu kunywa maji ama juice. Why are you getting annoyed and angry that this guy has not eaten your food? Wewe umefanya the best, umeenda kitchen mazee, umefanya mambo yako, kachumbari nini, wewe according to your mind you've done the best you can. Okay. Stick to that. Inaitwanga the mamba mentality. Yeah. Lala, kesho amka, oga, rudi kwa game. Tekeleza ingine. Unaget? At the end of the day, kutakuwa na wase watakamalongo waseme, by the way, hii chakula umsema nifiti. But the idea is you have to keep on moving. So people's opinion, negative things should never be. There will always be opinions, bro. Hazijaanza na sisi. Opinion hazijaanza na wase sahi. Understand? Yeah. So stick to the game. What do you love doing? Do you love creating content around auctions? Kabisa. Do you love interacting with people, knowing how they're doing around cars? Absolutely. Do it. Hata usipokupatia do it. Koma. Yeah. Because hii, wacha nikuulize, leo tumespend milioni ngapi kufanya hivi? Pesa mingi sana. Yes. Kama wewe ungekuwa unapenda hii pesa kuliko hii kitu tunafanya, si ungekuwa umeenda hiyo pesa sasa ungekuwa mahali unakunywa kwa kitu. Sasa inabidi ukae hapa ucreate something. Yeah. Tell them right now it's 7:54. Yeah, we are seated in a very nice studio hapa Mombasa Road. Pamurick. And I want to congratulate you personally for doing this. It's a good step. Thank you so much. Considering ulikaa karibu give up at some point. Unajua ni wewe ulinipea moral. Yes. Unakumbuka nimekuja tena ukaniambia Patrick, you need to start going live. Of course. Ukanipea hiyo tena ukaniambia Patrick, hivi ndivyo utaenda live ufanye hivi. Yes. Na nikamwambia sina equipment. Nikamwambia tumia simu. Unangoja live and associate na watu wako. Yes. And I did it. How is the feedback? Mazee iko fiti. The thing that I love about you is that you appreciate someone and you guide someone. Of course. Bila ile kuficha. Unaona kuna mtu akona kinyongo anaona kama utaenda sana umpite nini. Hiyo ilinisaidia. Every time tukipatana tu hivi unaniambia ongeza kitu kama hii. Focus na hapa, audience yako inataka hii, angalia chenye wanapenda. Hiyo itakupeleka mbali. Unaona hiyo kushare hiyo itakupeleka mbali. Na Ibra, hapa nje kuko na pressure manze. Vijana manze unakaa hivi unajaribu kusevia gari. Unaona hii pesa itoshi. Unaangalia Ibra amekuja na beast machine. Yes. Mercedes. Mimi naanza kuwashwa. Mimi huyo mbio mogo ama wapi? Chukua loan. Ndio hiyo mashinda. Tuende na njia gani Ibra? We want to drive. Yes. Which is the best way? Loan, cash ama tufanyaje? Sasa shida kubwa inakuanga hapo ni unataka kuishi maisha ya Patrick na wewe bado haujui Patrick amefika hapo. I think the choice of loan or cash zote ziko fiti. Just depends with at what level of life wewe uko. Kuna wase by the way, if you have money, why would you buy a car cash? You can't get. If you have money, you see, if you're a business, wewe ni mwanabiashara sasa Patrick. If you have 5 million, unajua 5 million sasa inaweza kuchukulia tugari kwa auction tungapi? Twingi sana. Twenye unaweza flip, si ndio? Ikiwa uko show unaweza nunua gari 5 flip, utengeneze 10 million. Na unataka kununua gari ya milioni 2. So chukue mita moja uwekelee deposit. Hiyo nyingine ulipe polepole. Hii 4 million inaweza kwa biashara. Yes. Invest, mimi usema invest in what we call low risk investments. Hapo ndo wasee uchanganyikiwa. Maibu ya rabolete. Sasa wewe umekuko na milioni 4 unaenda kufanya betting ama forex. Kikikuramba ndo imeishia. So, imagine kama unataka kununua gari kama 5 million, correct? Yeah. Income yako unaankaa 200 300k. You can actually sustain paying for that vehicle. But ina happen uko na cash, uko na 5 million cash. But uko na income 300 400k. Yeah. Unaweza afford kununua gari cash na iko kwa jina yako na logbook yako. So, that is a straightforward way thinking. It's still a good option. Kuna wase prefer hiyo. But unaweza chukua hii 4 million. Sawa? Useme hii 4 million nataka kuinvest kwa low risk.
enda town kama tuseme Narok, ama tutumie gani? Town gani mzuri? Tala. Acha tutumie hiyo karibu Tala hapa. Sawa? Kuna watu wameshajenga tu nyumba pale kwa barabara. Tenye tunapeana rent ya 6,000-7,000. Kiambia huyo jamani uzia kaka nyumba atakupatia na milioni 4-5. Kwa mfano. Si ndio? Ama a small town that you can have that. Hiyo nyumba ukichukua rent inaingia kama 30,000-40,000. It's a low risk investment. You're not losing your money. Anytime ukitaka milioni zako 5 ama 4, you can still get it back. But umeafford kununua gari na hiyo rent unapata kutoka kwa hii nyumba, unaweza lipa ile installment yako ya loan. Get? It means you're driving a car but you have an asset. Absolutely. You understand? Hii gari kishajilipa imalizike. Inamaanisha uko na vitu ngapi? Uko na gari na uko na asset. Inaleta income. Hii asset umenunua hii, chukulia loan nyingine kwa hiyo asset. Enda nunua asset nyingine. Hii rent ya hii loan ya hii asset na ile mpya umenunua zinachangana, zinalipa loan ya hiyo asset ya pili. So there is a good way that you can actually flip this and make it to your advantage. You understand? So it's the lack of financial intelligence that you kama hiyo uko ni wisdom Of course. But very many here hawajui unaweza fanya kitu kama hiyo. But wasa na prefer tu kununua gari kwa jina lako. Unataka tu uione tu inaoni inasoma Patrick Mutuma. Lakini mazezi inachoto. Sasa hao ni watu wenye hawana financial capacity ya kuchukua gari kwa mkopo. But because wanataka kuconform na kufit into what the society provides, you have to go and do an extra thing. Kuna wasee wanaweza afford ama wamechukua gari expensive kuliko. Unajua hata ukiwa na 50k unaanika 50k, kuna kagari unaweza angukia. Tafuta Toyota 100 kasafi kanauzwa 250, 300. Unawekelea dipo ya 50. Unaambia huyu jamaa anakuwa kupatia kambao. Sina hapo sababu ingia mzee. Lakini sasa una 50. Unataka Audi A3. Surely. Itachotwa. Kwanza away from kuchota. Utaweza kumaintain hiyo gari. Una get at the end of the day, hii gari itakuwa too more of a stress than an asset to you. Asa hii gari Nairobi ni convenience bro. Sasa huwezi afford kukaa bila gari Patrick. So for most youth, me now understand. Wakijaribu kuenda out to get gari, it's okay. Right now, it's not like the time you used to live back then where cars used to be fully classified as a liability. Sasa hii kuaccessible place yako bila ndai, imagine. Ingefika hapa saa 5. Mbali. Hata tumekungoja ni kungashindo mtu atakuja lini. Yes. So I think it is the position that you are in that dictates whether it is cash or asset finance or hata ile HP ya Mombasa. Ikiwa wewe ni mwanabiashara na unataka kumuvisha do yako na uko na low risk investments unaweza wekelea. Kwa mfano kama government bonds. Unawekelea milioni 4 wanakulipa pesa mzuri na hakuna kazi unafanya bro. Na at the end of it unachukua milioni 4 yako unaenda na. Lakini sasa hiyo kujua sasa unaweza wekelea bonds, unaweza wekelea treasury bills, tunakosa hiyo wisdom. Of course, but pia I think saa zingine si kukosa. Kuna waseka wetu kwa informed. Nafikiri ni wasawa na kugopanga tu risk. The moment unataja government bonds. Hii serikali itakutengelea. Inaweza kuweka njaa. So sometimes na pia ni venye tumegrow. Growing up ulikuwa umeambiwa nini bro? Growing up we are sons of African mothers and African fathers. We were told when you grow up, the first thing you do is you get married and you buy land and you build a house and that is it. Hakuna kwa hiyo vocabulary walikuambia unaweza fungua kitu kama hii. Hakuna mahali kwa hiyo story yote walikuambia unaweza tengeneza content kama hii. Hakuna mahali walikuambia kununua shamba saa hii na unaweza tumia hiyo pesa kutengeneza more money badala ya kulalisha pale. Kuna mtu unakaa hivi amepata milioni sasa anaondea ploti tena anakuwa empty. Anabaki hapa anajenga nyumba ya mabati ndani. It's a good thing by the way. It gives you a piece of safety, and but look at it in a broader way. Ikiwa unaweza tumia hiyo do make more cash, why not? Imagine kama uko na hiyo mita uwekelee kwa biashara ikupatie mita 2, urudishe mita 2 uwekelee kwa biashara. Najua biashara ni ngumu but you have to be strategic. Na kila mtu si mwana biashara, so I will understand. Kuna wenye watachoose kununua shamba, it's good, but kuna waseka mimi bro, mimi nitapiga busy. Kwanza busy is good. Shamba tutanunua
already tushapewa shamba ushago. So shamba tutanunua ile wakati tunataka ku settle down. Unasema sasa unatengeneza maskani. Of course. Sasa ukijenga nyumba, what is the probability in the next 10 years hiyo nyumba itakuwa? Probability iko high juu sasa. 100%. Best yako Ibrahim atajenga kitu kingine safi hapo, usikie sasa niko wapi hapo, unaishi wapi? Mitindo ya kujenga hiyo time itakuwa tofauti. Mbona usijenge nyumba kama uko 40 ama 50? Kuna pia boy ako 22 amekuja juzi ananiambia pato, nimeenda home nimenunua kaploti. Jamaa aliangukia tu 350,000. Sasa nimejenga, nimemwaga mawe. Ako 22 years. Anataka kujenga. Ushago. Juu mabesti yake pia alienda akapata wamejenga. Tunamuuliza manze 22. Unajua in 10 years utakuwa 32 years. Ukiwa 32 years hiyo nyumba besti yako atajenga nyumba ingine kali hii kuboka. Kweli? Nikamwambia sasa if I were you, ningejipea hata at least 5 years ni build business uko nayo, ndio yako in business. Yes. Ni build, i generate cash flow. Yes. Kama utataka kufanya expansion, ufanye expansion. Kama hata unataka kutoa something, ufanye kitu. Yeah. But jipea hata 10 years. Of course. Wacha kukumbizana na mabeste. Na hiyo ndio inakosa. Na alikaa akaniambia by the way. Nikwambia mimi I'm turning 31 next month. Yes. Sijaanza hata kufadhoma ati sasa naenda kujenga ushago nijijengeni kae. Una build. Na build business. When I'm now in my 40s, 50s, that's unaangusha nyumba yenye inapanda tu. Umeona nyumba unadhani imejengwa na kama ni mato. Si ati mawe ni mwagwa. Alafu ukaenda kuchanga pesa. Kuelewa. Upandishe tu one way. Kweli true. So Ibrahim financial intelligence inapotea hapa nje na watu wanaumia. Now, coming back. But we do that. Ukikam kubai ndai kutoka kwetu we give you the advice. That is possible. That's it's part of the consultation. I want do uanze kuanza sana. No. Actually, sisi tuna believe in car ownership experience. Understand? At the end of the day, ukikam kusaviwa na sisi, it is a relationship. Sitaki uende huko nje ushindo kulipa do uanze kulia. So the first stage that we do is we advise you. Tunaongeleanga maswali personal. How much do you earn? Are you qualified for asset? Tukiona wewe ni mtu unaweza qualify for asset finance, na usiumie na hiyo do kusave uende ufanye vitu zingine za maana, why not? We'll tell you go for this option. So as again I said, it's down to who you are, at what level of life you've gotten to, how much you're earning, then the options now can play into. So when mtu amekuja pale conversation, anamwambia Ibrahim, mimi nimeona kademio pale. Mazee nianze wapi? Niko na punch hapa. Kuna 500,000. How do I go? So unamkalisha chini. Of course. Tunaongea. Let's talk about the demo. Kwanza ana relax. Mbona unataka kununua demo? Unataka kununua demo ya 2017. Na uko na punch. Kwa nini unataka kununua demo? Una get. Kama ni gari unataka. Unajua hii punch unaweza pata gari ya 300. Unajua kuna kale ka demo first gen. Unaweza pata ka 300 to 90 hapo gari safi. It will still do the same thing hii demo 2017 inafanya. Kama ni mobility unatafuta, it will still serve you, mvua itakunyeshea, una get. So it's down to why are you buying it. So see tukikampale ukikamkuongea na mimi, that's where we begin our conversation. What do you want to buy the car, and how can I be of help to help you make better financial decisions when you're buying the car, if you allow me. But kuna mtu anakuambia niaje, mimi niko na mita mbili nataka ndai, wewe nitafutie ndai. Pia ukikamu hivyo ni sawa. Hataki muendeleze hiyo conversation. Hapana, mimi nakutafutia ndai sasa nitakataa kutafutia ndai yani. Una get. But I think it comes down to that. Yeah. So people should be open to getting some advice hapa na pale. Wasikuwe rigid na wacha nikwambie. Wakatae. And it's good pia umefungua place sana za kama kubonga nawe. Yeah. I think most of young guys who are buying cars right now are making most of mistakes on how they're doing it. Unapata msee ananunua gari yenye honestly iko beyond reach yake. There's a difference between affording a car in terms of buying and actually affording to keep the car. Those are two different things. Kwa mfano, nitakupatia mfano. Sasa ukiamua kwenda kutafuta Mercedes. Sasa unatafuta Mercedes legendary. Mimi napenda Mercedes inaitwa W211. It's the previous generation ya E-Class. It is one of the most iconic Mercedes specs. Unaweza ipata saa ina anything between 800 to 1.6 depending na model na nini. Mtu anaweza nunua Gazelle, anaweza nunua Mercedes. Sijui kama unanielewa.
Mtu anaweza nunua local use Demio ya smiley face, anaweza nunua hiyo Mercedes. Are we together? Yeah. You can afford to buy it, but can you afford to keep it on the road? That is where the biggest question comes in. Umefuata za jina Mercedes, Of course. class. Yeah. Ziko- Utapata hizo vitu zote. Bei unaona kama ziko the same. The same. Ziko the same. Yes. But now maintenance and being able to service this vehicle, That is- cost zinaenda. That is a very important question. Ni kama tutumie mfano mzuri rahisi. Wewe ni kijana kutoka Meru. Ndio hiyo. Umejua kabisa tumegrow kwa shida kidogo. Absolutely. Unakuja unachukua msichana wa kilelesho. Ni sawa umekutana naye town. Pale McFries. Nyinyi wote mnakula chips. Usiassume mmekutana mahali mnakula nyinyi wote chips ukaassume. Si hata kumaliza ndugu yangu. Nakukimbiza mbaya Ni sana. hivyo mambo inakuanga namna hiyo. Sasa understand where your dynamics are. And I'm not saying that you cannot afford. Huyo pia anaweza amua. Unlike msichana anaweza amua achukue mali ya baba yake akusaidie ugrow. Gari haiwezi. Gari itakunyorosha tu. Gari inachukua ndo yako. So that is the idea. So we will have to share this information further and further because it's broad. Yes. Na people out here need advice. Yes. Juu kila time pia huwa na receive so many calls, nifanye hivi, hii auction niko sawa, hiyo gari ni mbovu. Nikajiambia acha ni set up Maskan. Yes. Wherever you are, come to Pamurick Consult Limited. Yes. Let's talk. Of course. Let's help one another. Of course. Wacha tujue ikitushinda Ibra uko wapi. Of course. Kuna mtu wangu hapa kona hii na hii na tunaweza msaidia further aje. Yes. Hii itakuwa iko proper. Sawa, yeah. Na tunaendelea build that. Of course. Now Ibra, hapa Kenya every now and then kuna accident mazezi zinatokea. Governor ina introduce measures and measures. Do you think zitasaidia hizi issues? What's your opinion, man? I'm planning to have a conversation. Issues due to Iran lini. But maybe by the time when I run, ndakuwa maybe nimekaa chini na an expert to just also tackle this. From what I understand, there has been a big change that was say wamesweep under the carpet. The way sisi tulilearn kudrive magari na wenye kina Mbugua na learn kudrive magari is highly different. Totally different. And ukiangalia dynamics za easy accidents mostly zina happen on the commercial vehicles. Yeah. Ukiangalia fiti mostly ni commercial. Commercial. Ndio. Easy commercial 90% of the time zina drive na mabuda. Sijui kama una get kama wale. So these are guys who've driven cars for a very long time. But now they're interacting on the road with guys who have started driving cars now. The skill set is different. The experience is different. The generation is different. Sasa tuko Gen Z. Nasikia kuna wengine imekuja kutoka Gen Z, but hawajaanza kuendesha magari. But Gen Z typically the way wana react kwa barabara ni different. Yeah. Skill set wako ni different. I don't know. I think there is need for reevaluation ya syllabus of driving where watu kama sisi wenyewe tumeanza kuendesha magari kitambo, tunaweza ambiwa sasa saa hii hivi ndio mambo inafaa ikuwe. You understand? It's very important. Refreshment. Yes. Najua wase wako opposed to that, but I think it will get to a point where we need to go back and unlearn some few things and learn new ones. Si sahi kama CS Malcolm. Yes. Na bring measures, weka kamera hapa, weka kamera, sijui weka light nyuma zinasema stop. Weka sijui hizo zita Watu waweka kamera nyuma ati kamera ifanye nini? huko NTSA measures za kama school buses. Yes. Wameambiwa sijui waweke nyuma. Kuna pahali ikifika anafinya hiyo inaonyesha the person who is behind that vehicle should not overtake that bus. At the same time ina indicate hapo stop. So unasoma, unaona vile unasoma number plate. Okay. Unasoma hapo stop sijui nini. So basically what they're accepting too and they're saying is most of the accidents we're experiencing are out of human error. Yeah. Because they're trying to correct human error. And that's what I'm telling you. Where is the human error coming from? It is the education system. Ni kama saa hii uchukue watu wa 844 uweke mahali na watu wa CBC.
Hauwezi. Kama sasa unashindwa niko grade. Sasa unajua mimi nilikuwa class 8, nilikuwa class 7. Hizo magrade zinatuchanganya tu. Hawa watoto wa Gen Z sasa wanaendanga kazi mpaka wana take nap kazi, wako na mahali ya kulala. Sisi wewe utalala wapi? Mheshimiwa. Unaget? Yeah. So I think there is need for me. It's human behavior. There is need for me where it has to come to a point where there will be harmonization between the guys who did this thing back then and the guys who are doing it now. Na barabara pia road marking ziwekwe poa. I think there's also an infrastructure upgrade that we need to have. Barabara ziwekwe poa. Napendanga siku hizi barabara ya kuteremka Nakuru. Wanakwanga wamekuwekea these places under camera control nini. So at least unaget Hizo signs zinasaidia. Yeah. Traffic officers hawasaidii. Traffic officers shida traffic. Okay, traffic officers nafaa wasaidie. But country ka Rwanda nasikia hakunanga mtu kwa barabara. Ni kamera zimewekwa, ukifanya makosa unakutana na stop mbele, unapigwa fine. Fine hefty. Wakenya wako na relationship na pesa. Wewe weka tu ukiovertake kwa yellow line lipa 100k. Kama mambo ya alcohol blue. Uone kama watu overtake. Kuna msana na uweke cameras. Na hata utoe polisi sasa. Toa polisi. Sasa mtu anakuja akashow vision na polisi. Si kamera inakupiga picha. Tunatafuta number plate. Alikuwa anaendesha gari 100k ama ufungwe. Kazi imeisha bwana. Tuendesha hii barabara gari mzuri sana. So kuna solution. Solutions ziko. We are just trying to correct human behavior. So we need to find ways to make sure that the human behaviors are being managed and corrected well. Now, on the same topic, they have now banned Noah robots from carrying passengers. Itaisha hapa ni mchezo. Hapo nani tricky. You see now the red line there is utajuaje kama hawa ni watu wangu nimebeba ama ni passengers nimebeba. Na hiyo pia ni community zone. Unajua hizo zile masamba wanateremka huko chini. Lakini nao naendanga. Wao wanapita kupita. Yeah, naendanga. But now, I don't know. For me, I think, my personal opinion again, I think they should manage the way these guys do their thing. Rather than stopping them. Kwa sababu hapo pia kuna baba ya mtu, kuna mama ya mtu hapo, kuna mtu anapata riziki hapo. So stopping them entirely from driving or doing the routes, for me, I think it's not a fair place. But if they can introduce measures, especially on human beings, kwa sababu hapa gari jiendeshe yenyewe. Sio kama tunaelewana. Hakuna siku mtu anamkanga asubuhi gari inaamka inajiwasha inaenda Kisumu inarudi, hapana. Kuna mtu hapa ndani. Yes. So manage, na sasa pia Wakenya wako na hasira, wako na shida na pressure. Sasa labda hata unaweza pata hii shida yote hii ni pressure. It's true. Right now Kenyans are very. Lakini kuna vile kama probox manzeza huku kwetu yani inawasha mataa mchana, inapita tu recklessly. Sasa hao inafaa. I think there is need. Na ndio kwa sababu nimesema example country ka Rwanda ni hao wameinvest in infrastructure. Wameka cameras all over. Nina wamefanya imekuwa rahisi na official. Misbehave haina noma. Wewe misbehave. Ukifika tu pale mbele wewe kama. Na hakuna maneno ya hongo. Kama ni 100k ni 100k. Ukilimwa mara mbili ndugu yangu. Hiyo route ukienda tena speed ya 8 utaenda 8. Maintain. Yes. Ibra. Yes. Kuna sasa hapa as we are trying to wind up because I want to invite you again. Yes. Tukifanya mambo hapa. Sisi tulisema sasa tunaweka hii kameza hapa. Bwana setup yako hapa inahitaji hapa. Tufanye setup fit but we are good. YouTube as a business. What do you think about this issue? Because mtu anaona una upload video hapa. Anaona umeinvest like 500,000 plus. Money anadhani ni YouTube. Hai. Saidia watu hapa. Sasa wacha nisaidie. So now